Welcome to Biafra Battle Cry TV, where Biafra is not just only our identity, it is our faith. Here, we stand firm in our devotion to the cause and to our leader, Mazi Nnamdi Kanu, champion leader of the Indigenous people of Biafra, IPOB. We bring you bold, unfiltered updates on the internal and external forces confronting our people, exposing the oppression and injustice within the so-called Zoological Republic of Nigeria. When injustice knocks, silence is not neutrality, it's betrayal. Mazi Nnamdi Kanu remains unlawfully detained. Yet the voices that should thunder from pulpits and podiums are quiet. Igbo elders, governors, and religious leaders, where is your conscience? This silence is not strategy. It's surrender. Don't forget to like, share, and subscribe to stay connected to the heartbeat of the resistance. Thanks for watching, and may Biafra rise. If you people see the light in Malema, what happened to Mazi Nnamdi Kanu? Shame to Nigerian Bar Association that are Igbos. This is directly to my brothers that are Igbos. Oluran and Kunu una amibuna. Oluran and Kunu nezo. Olunkonyo sunu chaputa. Oluran ifonyo buna boni ibunu chamibuna. Fear of the unknown and the known. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke nwanne anyị nwoke mere bụ live video. Nwanne anyị nwoke onye nke imirikiti n'ime anyị ma ama n'efere mba ụwa bụ onye ama dịka Maazị Dibia mere. Ya bụ ihe onyonyo nke o mere wee zigara ndị Igbo niile so na otu NBA bụ Nigerian Bar Association. Ọ bụghị ndị Nigerian Bar Association niile, nọ ndị Igbo so na ya bụ otu Nigerian Bar Association, bụ ihe gbasara mmemme nke akpọrọ NBA National Annual Conference, bụ nke ha na-eme na steeti Enugu kamgbe mkpụrụ ụbọchị 22 nke ọnwa a wee ruo na a ga-eme ya wee ruo na mkpụrụ ụbọchị nke 29 bụ from 22nd to 29th of this August. Ma dịka ya bụ nwanne anyị nwoke si wee na-ekwu bụ Maazị Dibia, ebe okwu ya na-arụtụ aka bụ gbasara otu onye ama ama dịka onye na-alụ ọgụ nnwere onwe na-ekwuchitere ndị ogbenye na ndị na-enweghị ka ọha ọnụ ha, bụ onye mba South Africa, bụ onye nke aha ya bụ Julius Malema, onye abụ ndị NBA na-eme mmemme n'Enugu kpọrọ dịka otu onye ga-abịa wee gwa ha okwu dịka onye na-alụ ọgụ nnwere onwe nke ama dịka freedom fighter n'olu bekee. Ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Maazị Dibia wee kwuo sị na ọ bụghị na ya kpọrọ Julius Malema asị, na Julius Malema bụ otu onye n'ime ndị na-alụ ọgụ maka ijikọ Afrịka ka Afrịka bụrụ otu, ndị ya na-akwanyere ugwu nke ukwuu, na mgbe ya gara mba South Africa na ya gbachara mbọ ka ya na ya bụ nwoke wee hụ kpa nkata. O wee sị mana ihe na-ewute ya bụ kedu nke bụ ndị Nigerian Bar Association ịgawa mba South Africa ga-akpọta onye ga-abịa ekwuru ha okwu dịka onye na-alụ ọgụ nnwere onwe, ebe ndị Igbo nọ n'ime ha machakwa na ha nwekwara nwanne ha nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu, bụkwa otu onye na-alụ ọgụ nnwere onwe nke ama dịka freedom fighter, bụ onye nke gọọmenti obodo Naijiria kpụrụ ma kpọchie kamgbe afọ 4 gara aga ugbu a. O wee sị na ihere ndị Igbo niile bụ ndị so na ya bụ otu NBA na-eme ya, n'ihi na o nwebe onye ọbụla n'ime ha ya hụrụ pụtara otu ụbọchị wee jụọ gọọmenti Naijiria ajụjụ, makwanụ jikọ onwe ha ọnụ wee jụọ gọọmenti Naijiria ajụjụ ihe mere ha ka ji wee jide ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu wee ruo ugbu a. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu nwanne anyị nwoke a bụ Maazị Dibia dịka o ji obi mgbawa wee zie ndị Igbo niile ndị so na ya bụ otu NBA ozi a. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. A good day and welcome. My name is Mazi Dibia, the teaching magnet. Akambo Mazi Dibia Jinkuzi Emoji. Akajo Faro for Nanando. And today, I'm not in the best of mood, and I'm not going to waste your time today. I'm going to go directly to the topic of why I came. I'm not teaching. This is an open letter to the Nigerian Bar Association Igbo chapter.
every practicing lawyer called to bar in Igbo land, this is an open letter to you. First of all, I will start by saying shame unto you. I repeat, shame unto you. Whatsoever I say tonight, this is addressed to the Nigerian Bar Association that are Igbos in particular. Every Igbo person that is called to bar. Whatsoever I say tonight, I am open for litigation, which means you can sue me and fine. Whatsoever penalty that comes with it, I'll bear it. And I will start by saying again, shame unto you. 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 Every member of the Nigerian Bar Association that is an Igbo person, a big shame unto all of you. And with due respect, the Excellency, Governor Peter Amba, with due respect, the MBA forum that was held in Enugu, you people went all the way to South Africa to get Julius Malema. He was given a moment to speak as a keynote speaker. And Julius Malema, who we know as a freedom fighter, was applauded and he spoke. Julius Malema is one of the men I respect. In fact, when I went to South Africa earlier this year, I went to the camp of Julius Malema to see if I can have an audience with him to reason with him in an interview in my podcast. So that is for you to know how much I respect him. But let me say this. You people went all the way to South Africa to get Julius Malema to come and give a keynote speech as a freedom fighter all the way from South Africa. But you people are lawyers called to bar. And so shameful to identify with Mazi Nnamdi Kanu just because it's Igbo. Just because not born Igbo. Shame unto you people. I am open for litigation. Nonsense here. Alona put in the bany. Kenu kepo no so kedi nezi na akalu numma. So kodo se melnezi na akalu numma. Olura na konye zunu nche nukolo jeba na akwaka. Mana kimu no na emu ni ifele. Oh, Julius Malema bu a freedom fighter mana Nnamdi Kanu bu onyori. Kankwe ni Igbo ka opuno susu nuwa bu ndi Igbo maka ni ifelu na ejumiru. Feni ne bu ndo kibe bu ndi Igbo ifelu na emegbuom. Wo. Oburu ni atomunga to omunga. Ifelu na emegbuom. Una agbachapu oso jebolu Malema all the way from South Africa. Obianyelu unu keynote. Freedom fighter na akulu Malema. I respect Julius Malema so much. Mana na enu nke unu, nwanne unu, unjustly held, nothing to be proven in the court of law. Prove him to reason eji detain no na DSS. No reason. Manunu ncha na anya elo onwu na asinda call to ba. And all of you people can no troop and go to Abuja. Kasikana nunu bialu troop oje to Abuja. Asina ekete na ama eblu naba no obi, but all of you stood there in shame na akulu Malema aka, but you cannot champion. Cannot share up Mazi Nnamdi Kanu. Obra no onyi Igbo unu ncha amali efe. Unu ncha nakpuna. Mana obu na onyi ilu na akuri aka. Obra no onyi Igbo unu ncha nakpuna. Ma obu na onyi ilo. Unu ncha akobali aka. Emelu ni ihe nke eme. Unwala abumonu di n'isi umunne m. Unwala abumonu abulu unu. Unwala abumonu abulu unu n'izota nke unu na afia unu arụ. Tell me if there is a curse laid on my people and I shall find a cure for such madness. Let me remind you people. No bro sociably na men zolondolo inwelo onwenwe. Adi me kuno na emetekia mana na ebuluzo zota mmadu bife ekpebie ikpe. Kedebe so ndi Igbo no. Akwa ndi mefa je gboputia ndo oka ikpe nwanne fa zoputia zonye. Kedebe nkunu no. Unu na akolo Malema aka kam fenti enu kolo Malema aka. Ifele on emekun. Ifele on emekun. Obuno nke aka mmejije nga to onu munga. Nigerian Bar Association onye obuna bu onye Igbo no na MBA. To onu munga ma obuno nke aka mmejike ifele megwo unu. Kedi ifele kedi onye melu na ife na akọ na uche. Kedi melu na ife na akọ na uche nu na ama nwe chiche mmadu. How many times have the Nigerian Bar Association Igbo chapters gathered themselves to say let us go to Abuja and stay one day, help Kanu Agabi and the team
and fight for his case. But unu je kpọta Julius Malema all the way from South Africa. Unu je kpọta Julius Malema all the way from South Africa. As a distinguished man whom I respect what he stands to represent, I am happy that Malema came. But the point is this: why, if you people see the light in Malema, what happened to Mazi Nnamdi Kanu? Shame to Nigerian Bar Association that are Igbos. This is directly to my brothers that are Igbos. Olurana nkunu una amibuna. Olurana nkunu nezo. Olunkonyo sunu nchaputa. Olurana ifonyo buna bonyi bunu ncha amibuna. Fear of the unknown and the known. What sort of rubbish is this one? Kedumbe nonsense ayebi. Unu nchakwo pute kando kibe kantubu negu. Unu nche black and white. Dika mwanweti inanyasi. Kantubu negu. Manobuno ikpokolu ka eje Abuja ka etinye na case Nnamdi Kanu unu ncha nakpo kedu ihe unu bolola ya unu na-eme Bar Association conference. Ebebe ibe nwanne atụchazina azọtagodi apịa ya ma gwa na o metara ya mana oluo na ebu na ekwu okwu unu ncha amikpuna ifele ade emunu hobo ifele megbuo unu ncha niile. And let it be a pain to all of you. I dare you people to think. Is there a spell casted on us? Is there a spell casted on us that we cannot defend ourselves? Is there a spell casted on us that we cannot stand up and ourselves? If you talk here, and you get 10,000 reasons no jibulu, I don't know jimenka. Nyamalema amakan. And my reason is simple. If you lots can celebrate Julius Malema all the way from South Africa, which means you know that he stands to represent freedom for the marginalized. The same thing Nnamdi Kanu is doing. Their modus operandi might differ, but have you people ever said something about him? Have you people ever said something about him? It is always easier for you people to rush and make unnecessary noise for an outsider. No, Kammanezi. That is what I tag you people. Or Kammanezi. Or Kammanezi Kunubo. I am only to and mother what will buy. Well, I found name where is no wundi buy. What an undone mother Kaibusia, Nayam Alandobo. If we can celebrate somebody who does exactly the same thing like our own person, then shame to all of us. To hell with your love. And my second from Nanya. Go queer and remor. Obuno Kaka Meji Jenga Kajebe. One me be. One defamation of character, Campota, Campbellonum. Kedum Waiga, my effect. Kedum Waiga, my phone them. I found Poluno, Kammanezi Kunobo. I don't know who conditioned you people's reflexes to be hell-bent on being this dull when it comes to your own affair. Makano bonyi Igbo. Unu bundi Igbo. Against your own hobus corpus. Somebody has been held without any reasonable verdict. No grand jury passed the verdict that he's guilty or not. And all you people can do is to host MBA conference.
I've lost my respect for the law. Because you people that are the learned personnel are showing me that you people are not worth it. When we are growing up, look up at the learned personnel as some people with intellectual abilities. Now, you're not for secretary charge and bail. Now, on there, guy who know be when I actually lawyer. On there, guy who know be actually lawyer. So this is me telling you an open letter to every Igbo person in the MBA and pointing my anger to the governor of Enugu State. His Excellency Governor Peter Mba, is this all we can do? Is this all we can do? Why celebrate an outsider when we have something like that at home? Why celebrate an outsider when we have something like that at home? Why celebrating an outside? Get my point. I sincerely stand till tomorrow and declare that Julius Malema is a man whose ethics conforms with my vision statement. Oh, you people know that Julius Malema is a freedom fighter. You flew how many thousand kilometers? How many thousand meters you flew? How many kilometers did you go? How many thousand kilometers did you go to get Malema? But there is a freedom fighter being rubbished, and all of you that are learned personnel, all of you that are called to bar, could not even raise 1 point. Could not even protest and say, no, if this should be done with law, let us face it squarely. And tomorrow you want me to respect you people? So this is me telling you people, if this is defamation of character, so be it. File litigation and I'll defend myself on that. Akikirichala ya bụ ihe onyonyo. Gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara n'otu esi eme ya. Denyere ebumnuche gị otu isi ehu ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka ịmara uche gị. Biafrans and lovers of freedom absolutely right to call this out. The silence, or worse, the strategic compromise, of many Igbo elders, governors, politicians, and religious leaders regarding the unlawful detention of Mazi Nnamdi Kanu is not just disappointing, it's a betrayal of collective conscience. What makes this silence so alarming? Mazi Nnamdi Kanu's detention has been widely criticized by international human rights organizations for violating due process and constitutional protections. Despite this, key figures in the Southeast, those with influence, platforms, and moral responsibility, have remained largely passive. Some have even aligned with federal narratives, prioritizing political survival or economic incentives over justice and truth. The cost of compromise. Cultural erosion. When leaders fail to defend their own, it weakens the moral fabric of the community. Youth disillusionment. Many young Igbo people see this silence as proof that their elders are disconnected from the struggle. Spiritual contradiction. Religious leaders who preach justice but ignore injustice in their own backyard risk becoming complicit. Suggested YouTube title: Igbo leaders silent on Nnamdi Kanu's detention, a shameful betrayal of justice and cultural integrity.